Parivrajagatcharya Ashtotarashata Sri Srimad Abhai Charana Ravinda Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai. ISKCON Samstapakacharya Srila Prabhupada Ki Jai.
Jayom Vishnupada Paramhamsa Parivrajagacharya Ashtottara Shata Sri Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Prabhupada Ki Jai Ananda Guri Vaishnava Vrinda Ki Jai Namacharya Shri Haridas Thakur Ki Jai Prem Se Kaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai Sri Sri Radha Krishna Gopa Gopinath Shyama Kundara Kundagiri Govardhan Ki Jai Shri Vrindavan Dham Ki Jai Navadvip Dham Ki Jai Ganga Mai Ki Jai Yamuna Mai Ki Jai Tulasi Devi Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Gauranga. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhakti-vedanta Swami Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavadi Pashatya Desha Tarine. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Srimad Bhagavatam, third canto, chapter 29, explanation of devotional service by Lord Kapila to his mother, Devahuti, and we have text 27. Translation purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Oh, now you have to say everything. И така, четем научно Бхагаватам, трета песен, 29 глава. Бог Капила Дева обяснява правилно служене, текст 27, период коментар на Божествена съдача на Бхакти-yoga Swami Srila Prabhupada. Jai. Atamam sarva bhuteshu bhutatmanam kritalayam arhayadanamanabhyam maitriya binena chakshusha Atamam sarva bhuteshu bhutatmanam kritalayam arhayadanamanabhyam maitriya bhinena chakshusha Atamam sarva bhuteshu bhutatmanam kritalayam arhayadanamanabhyam maitriya bhinena chakshusha Atamam sarvabhuteshu bhutatmanam kritalayam arhayadanamanabhyam maitriya bhinena chakshusha Atamam sarvabhuteshu bhutatmanam kritalayam arhayadanamanabhyam maitriya bhinena chakshusha Atamam sarvabhuteshu bhutatmanam kritalayam arhayadanamanabhyam maitriya bhinena chakshusha
Ata, therefore, Следователно, mam, мам, me, мен, sarvabhuteshu, сарвабхутешу, in all във creatures, всички създания, bhuta atmanam, Бхута Атмана, the self in all beings, азът във всички създания, krita alayam, Крита Алаям, abiding, пребивавайки, arhaye, Архае, one should propitiate, човек трябва да умилостиви, danamanabhyam, Данаманавям, through charity and respect, с подаяние и уважение, maitriya, Майтрия, through friendship, с приятелство, abhinena, Авинена, equal, еднакво, chakshusha, Чашуша, by viewing. гледайки. Translation. Therefore, through charitable gifts and attention, as well as through friendly behavior and by viewing all to be alike, one should propitiate me, who abide in all creatures as their very self. Затова с щедри подаяния и почтително дружелюбно отношение към останалите, а също и осъзнавайки равенството на всички живи създания, човек трябва да спечели моята благосклонност и да умилостиви мен, Бога, който пребивава на всички създания като тяхното собствено аз. Purport. It should not be misunderstood that because the Supersoul is dwelling within the heart of a living entity, the individual soul has become equal to him. Не трябва да се заблуждаваме, че индивидуалната душа и свръхдушата са равни, само защото свръхдушата присъства в сърцето на всяко живо същество. The equality of the Supersoul and the individual soul is misconceived by the impersonalist. Имперсоналистът схваща погрешно тъждеството на свръхдушата и индивидуалната душа. Here it is distinctly mentioned that the individual soul should be recognized in relationship with the Supreme Personality of Godhead. Тук ясно е казано, че човек трябва да възприема индивидуалната душа в контекста на взаимоотношенията и с Бога. The method of worshipping the individual soul is described here as either giving charitable gifts or behaving in a friendly manner free from any separatist outlook. Методът за обожание на индивидуалната душа, описан в настоящата строфа, се състои в даване на щедри подаяния или в приятелско отношение, освободено от тук егоцентризъм. The impersonalist sometimes accepts a poor individual soul as being Daridra Narayana, meaning that Narayana, the Supreme Personality of Godhead, has become poor. Понякога имперсоналистът нарича бедняка Даридра Нараяна, с който иска да каже, че Нараяна, върховната божествена личност, е станал беден. This is a contradiction. Това противоречи на свещените писания. The Supreme Personality of Godhead is full in all opulences. Върховният Бог притежава в пълна степен всички богатства и достояния. He can agree to live with a poor soul or even with an animal, but this does not make him poor. Той се съгласява да живее в сърцето на бедняка или дори на животното, но това не го прави беден. There are two Sanskrit words used here, mana and dana. Тази строфа са употребени две думи, мана и дана. Mana indicates a superior, and dana indicates one who gives charitable gifts or is compassionate towards an inferior. Мана се отнася до този, който заема по-висше положение от нас, а с думата дана се називава човек, който щедро раздава подаяния или проявява състрадание към по-нисшите от него. We cannot treat the Supreme Personality of Godhead as an inferior who is dependent on our charitable gifts. Не можем да се отнасяме с върховната божествена личност като
към по-ниско поставено от нас същество, което зависи от нашите дарове. When we give charity, it is to a person who is inferior in his material or economic condition. Когато даваме подаяние, ние ги даваме на хора, които по своето материално или икономическо положение се намират по-ниско от нас. Charity is not given to a rich man. Никой не дава милостиня на богат човек. Similarly, it is explicitly stated here that mana, respect, is offered to a superior and charity is offered to an inferior. По аналогичен начин тук е казано, че към висшестоящ човек трябва да проявява уважение, мана. Подаяние да даваме на по-нископоставените от нас. The living entities, according to different results of fruit and activities, may become rich or poor, but the Supreme Personality of Godhead is unchangeable. В зависимост от миналите си плодоносни дейности, живите същества могат да станат богати или да обеднеят. Но Върховната Божествена Личност винаги остава неизменна. He is always full in 6 opulences. Богът винаги е изпълнен с 6 достояния. Treating a living entity equally does not mean treating him as one would treat the Supreme Personality of Godhead. Да се отнасяме към живото същество с уважение не означава да се отнасяме към него като към Върховната Божествена Личност. Compassion and friendliness do not necessitate falsely elevating someone to the exalted position of the Supreme Personality of Godhead. Отзивчивостта и доброжелателното отношение не означава непременно, че трябва да издигаме някого до ранга на Върховната Божествена Личност. We should not at the same time misunderstand that the Supersoul situated in the heart of an animal like a hawk and the Supersoul situated in the heart of a learned Brahmana are different. Но в същото време не бива да мислим, че свръхдушата, която се намира в сърцето на животното, например в сърцето на свинята, по нещо се различава от свръхдушата, пребиваваща в сърцето на учения Брамана. The Supersoul in all living entities is the same Supreme Personality of Godhead. Свръхдушата във всички живи същества е една и съща, все същата Върховна Божествена Личност. By his omnipotency, he can live anywhere. He can create his Vaikuntha situation everywhere. Благодарение на всемогъществото си, Богът може да живее навсякъде и навсякъде да създава атмосферата на Вайкунта. That is his inconceivable potency. Това е неговото невъобразимо могъщество. Therefore, when Narayana is living in the heart of a hawk, he does not become a hawk Narayana. He is always Narayana and is unaffected by the body of the hawk. Следователно, когато Нараяна се намира в сърцето на свинята, той не се превръща в свиня Нараяна. Той винаги си остава Нараяна и тялото на свинята, в което се намира, не оказва върху него никакво влияние. Atamam sarva bhuteshu bhutatmanam kritalayam arhayet dana manabhyam maitriyabhinena chakshusha. Therefore, through charitable gifts and attention, as well as through friendly behavior and by viewing all to be alike, one should propitiate me who abide in all creatures as their very self. Затова с 4 подаяния и почтително и дружелюбно отношение към останалите, а също и осъзнавайки равенството на всички живи създания, човек трябва да спечели моята благосклонност и да умилостиви мен, Бога, който пребивава във всички създания, като тяхното собствено аз. So here again we have the philosophy of simultaneously one and different. И така тук отново имаме философията на едновременното еднаквост и различие. Achintya Beda Abeda Tattva. Achintya means it's actually inconceivable. Achintya означава, че тя няма как да бъде разбрана или невъобразима. It's something that our brain cannot accommodate. Това не е нещо, което нашия ум може изобщо да го смели. How can something
be simultaneously one and different? Как е възможно едновременно едно нещо едни и същи неща да са еднакви и също да имат така голяма разлика? Now, as far as I have been able to understand, even in science, they have this phenomena and it's very uncomfortable for the scientists. Дори, доколкото аз имам познание в това, дори в съвременната наука, те го забелязват това и от това те се чувстват много некомфортно, учените. Yes, so I'm not a scientist. Аз не съм учен, I will try to, whatever I remember, explain it. но това, което си спомням от... And it's not going to be a very detailed explanation anyway. So, ще споделя това, което си спомням. probably all have heard about two main theories, the theory of relativity and of quantum mechanics. Може би всички от вас са чували за теорията на относителността и също и за квантовата механика. Right? You all have Yes. heard about this. So Einstein, he is famous for having established the theory of relativity. И Айнщайн, той е известен с това, че той поставя началото на теорията на относителността. And I think it was Heisenberg, another German physicist, he established this quantum theory. Друг германец, Heisenberg. той пък поставя началото на квантовата физика. So these two theories are not compatible. Тези две теории са напълно, няма как да се разберат, те са напълно противоречат. Yes, you cannot have them simultaneously existing in one sense. They're exclusive each other. И двете те така се противоречат и едната изключва другата, другата изключва другата. And apparently quantums, they can exist simultaneously in different places. Yeah, the quantum, whatever it is. It's a quantum, it's called a quantum. That's what it's quantum mechanics. Тези квантове, it can exist in two places simultaneously. Няма как те да съществуват едновременно на две различни места. And it can also change and do different things, which normally, according to the laws of physics, it cannot happen. И те също се променят в различни форми, което според самата физика няма как това да стане. So if even in the material world we have things like this, what to speak of spiritual nature? Ако от гледна точка на материалните неща, това е възможно, какво да говорим за духовната природа? Yeah, like we mentioned the sun, that's one of the examples that are given. The sun and its light and heat, sunshine, they're not different in one sense, but of course there's a difference between the sun and what is emanating as light from the sun. И както пример със Слънцето и със слънчевата светлина, определено слънчевата светлина, тя от една гледна точка не се различава от Слънцето, защото тя се проявява от Слънцето, обаче от друга гледна точка между Слънцето и слънчевата светлина определено има разлика. So definitely the Supersoul and the soul, in one sense one can say they are equal, but then they're not equal. И така че от една гледна точка можем да кажем свръхдушата и душата те са еднакви, но от друга гледна точка може да кажем те не са еднакви. Like Krishna in Bhagavad Gita, he says that yes, mamai vangsha jiva loke jiva bhuta sanatana, this jiva is eternally my part and parcel. И както Кришна казва в Бхагавад Гита, тази душа, джива, тя е вечна моя неотделима частица. And then in this, yes, again, here we can apply the comparison with the sun.
И тук отново даваме примера с Слънцето. The Sanskrit term for this little jiva is chit-kshana. It's like a little molecule of spirit or a spark. Санскритският термин за това на санскрит е Chit-kshana. чит-кшана, което означава малка искричка. Yeah, Малка искра. therefore also the comparison is given of sparks and fire. И също имаме, и за това се дава примера с огъня и искрата. That's in the Upanishads. В Упанишадите. So, because it's something we experience and it's very easy to understand. Защото това е нещо, от което ние сме го виждали и много лесно да го разберем. Sometimes you probably hear you have made big fires with some whatever, some wood that is not useful for anything else or other things that you can burn. Then sometimes it becomes like, especially after you cut the small things from the trees, pruning. И както понякога, като палите голям огън и горите дървета, които не са много, не стават за други неща. Yeah. И понякога, особено когато огън се разпали много и сложите някой така по-малко, по-тънко клонче. Yes, and then when the fire gets big, like 2-3 meters high, огън става много голям, 2-3 метра. then you see how sparks are flying out of the fire, no? Yes. И тогава виждаме как искрички те изкачат от огъня. So obviously they are coming from the fire and they have a burning quality. Понеже и логично е, понеже те излизат от огъня, те да имат качество да изгарят. So Prabhupada, he gives a practical experience also, the example that if one of those small sparks falls on your cloth, you get this black spot, even it may burn through, and you have a little hole. It burns. Шри Прабхупада казва, че една такава искричка, ако изкочи от огъня и падне на твоята дреха, може да остави черна точка или дори даже да изгори част от дрехата. But it doesn't have the potency of the fire. Но няма силата на огъня. Even if you yourself, I mean, if you get a spark on your skin, you may feel it because it's, fiery. But probably, if it's very small, it will just be a little bit of a sensation, but not even a real burn. Probably not. Maybe yes, depending on how big the spark is. И да кажем, че такава искричка изкочи от огъня и падне върху вашата кожа. Зависи колко е голяма кожата, но ако не кожата, искрата, но ако е по-малка искрата, тя пада, вие ще усетите, че такава искра е паднала на вашата кожа, но ако не е много голяма, няма да ви изгори сериозно. But if you come in close contact with the big fire, но ако влезете в контакт и много близък контакт с много голям огън, and you stay inside, и влезете и стоите вътре в огъня, like they did sometimes in the Middle Ages with witches and other undesirable people, then you burn to ashes. И както в близкото средновековие са правили с вещици и с други нежелани хора, просто тялото ти изгаря до пепел. So the burning quality is the same in the fire and in the spark, but not the quantity. И така, качеството да гори присъства и в искрата, и в огъня. Обаче, в качествено отношение, обаче количествено разликата има голяма разлика. So we can even say, we as living entities, as spiritual sparks, we are equal in quality to the supreme fire, the Lord, but we are not equal in potency. И в заключение можем да кажем, че ние като частички от огъня сме еднакви с Бога в качеството
качествено отношение, но не и в количествено. Even the Bible recognizes that, man is made in the image of God. Дори в Библията се казва, че човека е направен по образ и подобие на Бога. So that's the right understanding. Това е правилното разбиране. But it's, of course, not complete, it's limited, because they will not understand that other living entities are actually also made, in one sense, in the image of God. И това е добро разбиране, но не е цялостно и пълно, защото там не се дава подробна информация, че и другите живи същества, и те също имат живот, и този живот също е направен по подобие на Бога. Here, Srila Prabhupada mentions at the end the hog. Narayan is living in the heart of the hog. That doesn't make him a hog, Narayan. И Шрила Прабхупада казва тук в края на коментара, че ако Нараяна живее в сърцето на прасето, това не означава, че Нараяна е станал прасе. Yeah, so ordinary hogs, they are not hog Narayan. Обикновените прасета не са прасета Нараяна. But we do have a hog Narayan. Но имаме едно голямо прасе Нараяна. Varaha Deva. Вараха. And if you see the description, it's actually in the third canto, then it's a really transcendental body, which is, how you say, adbhuta, like Nisingadev. It's wonderful. И ако видим описанията в трета песен на тялото на Бог Вараха, ние ще видим, че то е описано като абхута, просто невероятно. I'm just wondering how could I find this. Сега, Let's 1 second. Да намеря нещо в тази. No, I got it. Let's see. We'll find some description quickly, hopefully. Here's the battle. That's probably where it is. The battle between Varaha and Hiranyaksha. Тук е битката между Вараха и Хиранякша. Well, there is a description of the beauty of Varaha, actually. И има всъщност описание на красотата на Бог Вараха. And Prabhupada, of course, then mentions that this is also like contradictory, because normally a hog is not beautiful. И си Прабхупада казва, че това има малко противоречие, защото обикновено прасетите не са много красиви същества. But because it's not an ordinary hog, но понеже това не е обикновено прасе, so therefore, even when the Lord appeared in such a form, then it's like adbhuta, it's wonderful. Но понеже Бога се появява в такава форма, тази форма е адбhuta или невероятна. So one shouldn't misunderstand that because there's, on the spiritual level, there's no difference between the soul and the supersoul, but still they're not equal. И затова човек не трябва да разбира погрешно, че душата е станала равна на Бога, само защото Бога присъства в тялото. But all the other souls who have different bodies, the little spark-like parts and parcels of the Lord, they are equal. There's no difference between one and another. Но другите живи същества, или които сме всъщност ние, самата душа в различните тела, тя е една и съща между различните живи същества. So they can develop
how was it, 84% of the qualities of the Lord in total, maximum, or 78, one of the two. Maybe it's 70, Shiva who has 84 and the 70. Jivas have 78. So the little sparks of spirit, they're equal but not 100% equal, and even in quality. They don't have certain qualities that only the Lord has. Дори в качествено отношение душата не е 100% еднаква с Бога. В качествено отношение максимум в своята чиста форма тя може да притежава до 78% от качествата на Бога. Има специални качества, които обикновената душа не може да притежава. А Шива, той стига до максимум до 84%. Here we have it. This is the good thing about Veda base. So that's where the description of the incarnations are in the first canto. If you want to read it from the book, it's 1:3:28. Намерихме описанието на инкарнациите в първа песен на Бхагавата, 3 глава, текст 38. 1:3:28. 28 стих. So it's, let me see where you find it, because the purport seems to be a little long. Yeah, it's a long purport. Oh. Very long. There it says, it's the famous one, Eticha Ansha Kalpa Pungsa Krishna Stu Bhagavan Swayam, that all these incarnations are either plenary portions or portion of the plenary portion of the Lord, but Lord Krishna is the original personality of Godhead. И така, много известни стихи, в който се казва, всички горе споменати инкарнации са пълни части или части от пълните части на Бога, но Бог Шри Кришна е изначалната божествена личност. Те се появяват на различни планети, когато невярващите безбожници там предизвикат безпокойство. Богът идва да защити вярващите. Now we have to go down in the purport. 1 second. We have to go all the way down. 1:3:28. So let's see, one paragraph. They have Parashuram, you see that? Then you go down. Jiva Goswami, right? You see that? Then Sumum Bomum Krishna is without a second. Parashuram? No, that's far further down. Next, beginning of paragraph, I say the beginning. Jiva Goswami, yes? Then Sumum Bomum Krishna must be next paragraph. Yes. Then you go down there, and there we have that Krishna is the possessor of the attributes %. You see that? There's different Swayam Rupa, Vaibhav, Vilas, Avatar, etc., etc. Yes. So then a little further down, Krishna is the possessor of attributes %, just before Swayam Prakash Tadekatma. Yes? It's only like 10 lines down the beginning of the paragraph. There's Swayam Prakash, Tadekatma, Avatars, Vishnu Tattva in that area. Yes? Yes. So Krishna is the possessor of the attributes %. And his personal expansions such as Swaram Prakash and Tadekatma and the categories avatars, who are all Vishnu Tattva, possess up to 93% attributes. Така. Но Шри Кришна ги притежава изцяло. Личните му експанзии, Сваям Пракаш, Тат Екатма и така нататък, категория на аватарите,
които са Вишну Татва, притежават най-много до 93% от тези трансцендентални качества. So what are these 7% Krishna has? Кои са тези 7%, които Кришна има? Specifically 4 qualities, the other Vishnu Tattva, they don't have that. И те са, особено пък са споменати 4 качества, които Кришна притежава, които другите Вишну Татва не притежават. So, you should know. Oh, okay. So you know? I know yes, one. you know one. Oh, that's good enough. You know? No. No. Nobody else knows, so give us one. When Krishna think of his flute, Flute? all living entities. He is the only flute player. I mean, others also play flute, but Krishna's flute is special. Едно поне от качествата е, че когато Кришна засвири на флейтата, Yes. абсолютно всички живи същества са напълно привлечени от това, изключително привлечени от неговото говорене. Rupa Madhurya, his beauty is unique. There's nobody more beautiful than Krishna. И Рупа Мадурия, красотата на Кришна е уникална. Няма никой по-красив от тая форма. And his pastimes, Lila Madhurya, they have no comparison. There's no other. И неговите забавления, Лила Мадурия, също нищо не може да се сравни с него, с забавлението на Кришна. And he's surrounded by loving devotees. So, he has some... че той е заобграден от много такива преодания, които много го обичат. So Krishna 100%, Vishnu Tattva 93%, and Кришна 100%, Вишну Татвите 93%. And Shiva, who is neither avatar nor avesha, nor in between, possesses almost 84% of the attributes. А Шива, който не е нито аватар, нито авеша, нито нещо междинно, притежава почти 84% от тези качества. So the jivas, the individual living beings in different statuses of life, possess up to the limit of 78% of the attributes. А живите, индивидуалните живи същества, намиращи се в различни условия на живот, могат да притежават най-много до 78% от тези качества. But they don't show all this, the 78% fully. Most of them don't. Но повечето от тях те не са проявени, тези 78 качества от върховното божествено, 78% от върховното божествено. Demigods, some of the demigods, especially Brahma, the big demigods, they will show practically all of these 78% to strong degree. Някои живи същества, като Брахма, който е създателя на Вселената, той показва тези 78% от качеството на Бога в една много голяма степен. Oh, here probably even says that, so we'll see. In the conditioned state of material existence, the living being possesses these attributes in very minute quantity, varying in terms of the pious life of the living being. В обусловеното от материалното битие състояние живото същество притежава тези качества в много малка степен, която нараства с нарастването на благочестивостта му. The most perfect of living beings is Brahma, the supreme administrator of one universe. Най-съвършеното живо същество е Брахма, върховният управител във всяка вселена. He possesses 78% of the attributes in full. Той притежава всички 78% от тези качества. All other demigods have the same attributes in less quantity. Останалите полубогове притежават същите качества, но в по-малка степен. Whereas human beings possess these attributes in very minute quantity. А човешките същества притежават в съвсем нищожно количество. The standard of perfection for a human being is to develop the attributes up to 78% in full.
Идеал за съвършенство на живото същество е да развие тези 78% от качествата на Бога. Now, here we have, again, goes very good together with today's verse, how, yes, in some way we are equal in quality, but never equal to the Lord, really. И това много добре съвпада с днесния стих. Да, ние имаме различни от качествата на Бога, но никога няма как да станем еднакви, да бъдем еднакви с Него. Prabhupada says, even the living being can never possess attributes like Shiva, Vishnu, or Lord Krishna. Even we cannot become Shiva, forget it. Живото същество също няма как да стане нито Шива, нито Вишну. Няма как това да стане. Забравяйте тази идея. Brahma you can become. Брахма можем да станем. But not Shiva and not Vishnu and not Krishna, of course. So, who's the source of all of them? Не Шива, не Вишну. И разбира се, и Кришна няма как да станем, който е източника на всички останали. A living being can become godly by developing the 78% transcendental attributes in fullness, but he never can become a god like Shiva, Vishnu or Krishna. Идеал за съвършенството на живото същество е да развие тези 78% от Бога. Живото същество никога не може да притежава качествата на Шива, Вишну или на Кришна. He can become a Brahma in due course. В течение на времето той може да стане Брахма. So, anybody interested in becoming Brahma? Now you know how to do it. You have to, develop these 78% of attributes full. Ако има някой, който желая да стане Брахма, трябва да започне да развива в себе си тези 78% и да ги развие в пълна степен. And then at the end, part of the last sentence, Prabhupada says, the perfected living being, by developing 78% of the above attributes in fullness, can enter the planet of Krishna Loka after leaving the present material body. В края на пояснението, съвършените живи същества, които са развили всички 78% от качествата, за които говорихме преди, след като напуснат сегашното си материално тяло, могат да проникнат в Кришна Лока. Okay. Any questions or comments? Коментари и въпроси? Аватари не са ли извънземни хора така? Аватари, защото говори за аватари. Някои извънземни, с които души имат ли те? Те не са хора. Те са от някаква друга планета аватари. His question is related with the avatar. Avatar. This is not people from this planet Earth. Are they personalities which coming from other planets? An avatar. Avatar means one who descends. Аватара означава някой, който слиза. Generally it means somebody coming from a higher plane. Или в повечето случаи си има предвид някой, който идва от по-висше ниво. But then we also have the Shakti Avesha avatar. And there's a living being, a jiva, who is empowered by Shakti with a special power by the Lord. Имаме обаче и Шакти Авеша аватар, който е живо същество, което е много обаче упълномощено с много шакти или сила от Бога. So I don't remember having read anywhere that such a being must come from a higher plane. It could be that it's on this plane, but by becoming qualified and empowered by the Lord, then exhibit the potency of the Avesha, Shakti Avesha avatar. It may be they're coming also from a higher plane, but maybe not necessarily.
Два варианта има за Шактия беше аватара да се появи. Единият вариант е директно да слезне от по-висше, от по-висше място, а пък другия вариант е той просто както да получи раждане, нали, да се появи по обикновения начин, но въпреки това да прояви шакти или силата, която нали, му е дадена от Бога. Krishna can empower anybody. Кришна може да упълномощи или да даде сили на всеки. Anything else? Защото даваха филм такъв за аватари, извънземни хора, които са плани. Вижте. Because there was such a movie. That's all mental speculation for sure. Тези неща са по филмите. It's not based on Shastra. Те не са основани на свещените писания, те си ги измислят хора. But the fact is, I mean, you know, these people are not stupid. So they read, I'm sure, they read Puranas and they get all the information about other beings and other planets, and they make these movies, and there's something in there, you know, which is like you could, oh yeah, it's according to Upanishads or Puranas or whatever, but they get the ideas from somewhere and then they speculate and make their own thing. И тези хора, те не са глупаци. Това, което те правят, те взимат свещените писания и ги четат. И виждат, аватара слиза, идва от тук, идва от там. И те обаче правят такъв сюжет, който те си го измислят и правят филм, за да може филма да стане успешен. Mystic powers, very popular. Everybody likes to see people displaying mystic powers. Мистични сили, всички харесват как идва, нали, някой проявява такива мистични сили. Well, there's 8 described in the Shastra. Има 8 такива мистични сили описани в шастрите. Spider-Man is not described in Shastra. Човека паек определено няма описание за него. It's a mental speculation. Това е пълна умствена ситуация. And you have all these other, what is it, X-Men or whatever, you know, they have special powers. They can appear and disappear and change forms even. So yes, but it is all mental speculation. Има и някакъв Extraordinary person. Някакъв хиксмен, който бил толкова добър, че може да се появява, да изчезва, да променя форми. Yeah, this changing form is really very attractive. Това да можеш да промениш формата си, наистина е нещо, което хората много харесват. And as we understand, all these demons that Krishna kills in Vrindavan that come like Aghasura and Putana and the Bakasura who comes as a crane, they're actually ministers of Kamsa. They originally have human type form and then they transform and appear as a demon. И всички тези демони, които се появяват, те са били различни министри на Камса, които имали човешки форми, обаче по заповед на Камса те са отивали и са приемали други форми, като Бакасура и така нататък. Те са приемали други форми. They take different forms, you know. Like the golden deer in Ramayana, he's also a demon. He took that form to distract Ramachandra from Sita. Да, те приемат различни такива различни форми на демони и по същия начин този златния елен, който се превръща в златен елен, за да може да спечели вниманието на Сита. So this is a very popular item in movies that somebody can change form and appear in different ways and fly in the sky and whatever they can do. И това е нещо много така привличащо във филмите, някой да може да си смени формата или да може да лети в небето и така нататък.
Yeah, they can, like mystic yogis, they can be in one place and suddenly they appear in a different place, right? Както мистичните йоги, те се появяват на едно място и за секунда те се появяват след това на друго място. So yeah, you can get all that if you want. Ако искаш всички тези неща, човек може да ги постигне. That's, as we understand, that's one of the problems with this mystic yoga. You become attracted or distracted by developing such mystic powers and you stay in the material world. Но проблема на тези съвършенства е, че ти започваш така да се привличаш от тези неща и в крайна сметка задължаваш се да останеш отново в материалния свят. Yeah. Walking on water is a mystic power. Да вървиш по водата е мистично съвършенство. You just raise your hand and you suddenly have a sword in your hand. It comes from flying. You have a Bhakti city. И така само си държиш ръката и се появява някаква сабя или меч в твоята ръка. Even by similar to the mantra, you pronounce some mystic mantra and then suddenly something comes to you. Или казваш някаква мантра и нещо се проявява. It's all there originally in the Vedic literature. That's the point. Тези неща са описани изначално в ведическата литература. Even flying machines, like all the Star Wars type of things. It's all vimanas that are in the Puranas. Всички тези летящи кораби, филми с летящи кораби, които са описани, те са описани в виманите в Пураните. Yeah. Kardama Muni can make a whole city fly in the sky. So why not take one of the stories and make it into a movie? No? And then we have to include Kapila Deva instructing Devahuti. But this we can skip. That's not so interesting, though. Let's skip that part. И те взимат, примерно, Кардама Муни, цял голям дворец, цял град прави летящ и пътуват с Девахути в цялата вселена. И те взимат това и това е много така привличащо за хората. Обаче те не взимат частта, в която Капила дава инструкциите на Девахути, защото той без това не е толкова интересно, може да го пропуснем. We don't want to hear that all what we have seen is all useless. Хората не искат да слушат, че всичко това, което те имат, е напълно безполезно. So anyway, there's nothing new under the sun. Krishna has created already everything. Everything is displayed by higher beings. But we just understand as parts and parcels. We are as servants and we should engage in the service, not become equal. И както да е нищо ново под слънцето, но това, което ние трябва да разберем е, че ние не сме еднакви с Кришна, ние просто сме частички от него и нашата роля е да бъдем негови слуги. Yeah, it's called the last trap of Maya. Последния капак на Майя. After you have tried to enjoy the world and it doesn't work, then you want to become God. След като ти си се опитал да се наслаждаваш на света и не си успял, след това ти се опитваш да станеш Бог. Yeah? So impersonalists, when they see another, each other, then Namo Narayana. I offer my respects to you, Narayana. They think like that. И имперсоналистите, те като видят някой друг и те казват, аз отдавам, някой човек, отдавам почитанието си на теб, Нараяна. So we don't do that. Ние не правим това. There's only one Narayan Има само един Нараян, and the other are all his servants. а другите са негови слуги. Ekale Ishvara Krishna Arasava Britya Chaitanya Chaitamrita. The only Lord is Krishna and everybody else is a servant. Читание Чайтамрита имаме единствения Бог и Господар е Кришна, другите, всички други останали са негови слуги. Okay, so I have a question. It's we spoke yesterday about the relationship, how to see in the animals and in the family also. Yeah. And
And here also is described to see the Supersoul in every body equally. And yesterday I had one situation, one devotee, he had a senior devotee who was caring for him, etc. But after time, he started to see faults in this and not proper treatment, behavior also through him. And what can you advise to be the how he can over, and this started to become to be problem for him, because it was a senior devotee caring for him, but now he see faults and not proper behavior. Well, it really depends. If there's reason for, if there's really improper behavior, that's one thing. If you see faults and they're not really important, then you're like the fly, not like the bee. But if there's real, like somebody, does acts against spiritual principles, you cannot just say it's not there. So that has to be first established. И както да е, въпросът ми беше свързан с говорихме как Бога присъства във всяко живо същество вчера, в животните, и обсъждахме как да имаме взаимоотношения с тях, въпреки това да виждаме Бога в тяхните сърца. И въпросът ми е с преданодайните, да кажем примерно, че видим някой преданодайен прави грешка, било то по-старши преданодайни и така нататък, или не се държи по правилен начин. Какво може да той да препоръча на някой преданодайен, ако види нещо подобно. Има Харадж каза, зависи. Първото, което трябва да разбереме, ако е някаква много дребна грешчица, ние обръщаме голямо внимание. И първо, обаче, ако е нещо по-сериозно, ние не можем да се затворим очите, да кажем, че това е правилно. И затова Махарадж казва, че първото нещо, което трябва да разбереме, дали това е някаква дребна грешка или е нещо съществено и основно. So, if there's this problem, then we have our advice, instruction, right here in the third canto, Kapila Deva. In the beginning of that same chapter, you go to verse 8. И имаме инструкции от Капила Дева за личност, която да кажем, примерно, че има лошо отношение и се установи това, отиваме в същата глава, в Капила, той дава наставление. So in that second paragraph, стих 8, във втория, you see Vishwanath Chakravarti Thakur name? Yes. Yes. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur advises that a Vaishnava who is not of good character should be avoided. И да кажем, че вече наистина е установено, че този преданодайен с лош характер и вече Шрила в пояснението право казва, Шрила Вишванат Чакраварти Тхакур ни съветва да избягваме общуване с вайшнави, които имат лош характер. So we have apparently contradictory situation. The person is a Vaishnava, but he's not of good character. И тук сега имаме такава противоречие. Личност, който е вайшнава, обаче няма добър характер. So therefore he continues to say, Vaishnava is one, first to the definition, who has taken the Supreme Personality of Godhead as the ultimate goal of life. Вайшнава е всеки, който е приел върховната божествена личност като най-висшата цел на живота си. But if one is not pure and still has motives, then he's not a Vaishnava of the first order of good character. Но този, който още не се е пречистил и продължава да бъде движен от материални подбуди, не е вайшнава от първа класа и не притежава възвишени качества. One may offer his respects to such a Vaishnava, even in the mind normally, because he has accepted the Supreme Lord as the ultimate goal of life.
But one should not keep company with a Vaishnava who is in the mode of ignorance. Човек може да се отнася почтително с такъв вайшнава, който е огънът на невежеството, защото той е приел върховния Бог за крайната цел на живота си, но не бива да се сближава с него. So, you have to use your intelligence and sincerity also. Don't find fault when there is not really a fault. But if there is, and it's a fault that is persistent and is very serious, then you may have to part company, not have that association. И просто човек трябва да е много искрен и също много внимателно да използва своята интелигентност и да вижда сега тази личност наистина ли направи някаква грешка или аз само съм си измислил, че той прави някаква грешка. И обаче, ако да кажем, че види много лошо, неправилно отношение в определен вайшнав, тогава пък той трябва ако е 100% сигурен, тогава той трябва да каже, може би с този вайшнав по-добре да не поддържам близки взаимоотношения. So you avoid the company of such a person. That's not offensive. Не е оскърбително, ако избягваш компанията или общуването на тази личност. Ти няма да го оскърбиш по този начин. And that's sufficient. You don't have to speak negatively about such a person to others. И това е напълно достатъчно. Ти също така не трябва и да говориш лоши неща за тази личност на други хора. Също. There's no need to criticize or privately or publicly. Just avoid. That's all. Също не трябва да се критикува нито публично тази личност, да се прави критика, нито пък така по-лични да има такива критики, насаме. Yes. As soon as you start to speak badly about that person, then you commit offense. Да кажем, че говориш някакви лоши неща за тази личност, веднага, когато започнеш, ти вече си започна да извършваш оскърбление. You just keep a distance. Просто държиш малка дистанция. That's all. Това е всичко. Simple formula. Формулата е много проста. You can never go wrong. И няма как да сгрешиш просто. Формулата е много проста. Don't go on Facebook and make a whole thing about what he did and what he not did and what. No. Не дей да отиваш във Фейсбук и да създаваш цяла история. Той това направи, а пък тези неоти не ги направи, той това направи. Okay. And very short question also. Okay, it's your problem. It's 9:02. It's very, very short and the answer. All right. The answer will be who knows. Yesterday when we offered, also there was a question regarding stopping of the offering. Some devotees now here in Bulgaria, they advise that when you stop the offering, you should also chant the Prabhupada mantra. Stop the offering? I don't understand. Stop it, just like we offer bow to the Lord with mantras. Oh, I see. And with bells. Stopping means not stopping it, after you finished offering. Yes, it's finished. Yeah. And how you make the stopping the offering? As far as I have learned, that's from the old days, you clap your hands 3 times, maybe you ring the bell and take it out. Okay, let's translate still here. No big mantras, but mantra chanting is always good. There's no harm. If you want to chant but it's not necessary. I don't think so. You may ask the deity ministry; they will give a good answer. That's all. That's why we have it. Don't ask me. Ask the minister. Or somebody who's like old pujari from. Actually, it's not just like for the deity worship. It's simply for just like for the home offering. But it's the same principle. You don't have a different mantra for at home or for the deity. It may be shorter, it may be simplified. Principle is the same.
И другия въпрос ми беше свързан вчера, нали, като предлагахме храна на Бога на Кришна. И въпросът беше как се спира предлагането. Имах реч, каза старото, когато беше стария Искон, ние спирахме предлагането, просто 3 пъти като пляснахме с ръце. И разбира се, и звънец може да се добави. Но това беше тогава. Разбира се, не е грешно, ако и някаква мантра бъде добавена. Никога не е грешно. И аз питах, но не е задължително. И Махарадж каза, има министър на обожанието на храмовото обожание, на обожанието на божествата в Искон. Може да питаш него, не дей мен да питаш. And it depends on your circumstances also. Like generally we do offer with the 3 types of mantras, right? Spiritual Master, Chaitanya Mahaprabhu, Namo Brahmanya to Krishna. But we have read the other day that even if you just only offer to the Spiritual Master, it's complete. Because he will offer it to the Lord. So that's also possible. But don't be lazy. I don't have to chant the other mantras. Както понякога има различни обстоятелства, обикновено предлагаме храна, казваме 3 мантри към Духовния учител, към Шива Прабхупада, към Чайтания Махапрабху, към Кришна. Обаче, онзи ден четехме, Шива Прабхупада казва, за предлагане на храна, мантрата на Духовния учител е напълно достатъчна, защото се очаква Духовния учител да предложи на него Духовния учител и така да стигне до Кришна. Но не използвайте това като за да бъдете мързеливи. Тя само мантрата на моя Духовния учител е достатъчна, само ние ще я кажем и това е напълно достатъчно. And according to some circumstance, you can even just offer in your mind and it's accepted. Especially just fruit, or in a circumstance where you're at like life member's home, you invited, you're not going to make an offering before taking whatever they offer. Then you offer it in your mind. What can you do? И има такива различни обстоятелства. Понякога човек даже може да се наложи да предложи в ума си някакъв плод, ако му е предложен, или отива на гости в някой, който да го направи такъв life membership. И те му предлагат храна и той не е практично той да прави предлагане и тогава той може да предложи храната в ума си. Yeah, and we know water you can offer, Shri Vishnu, Shri Vishnu, Shri Vishnu, right? You have learned that? I think everybody learned. That's the first thing you learn. You're not going to make a big offering, when you drink water. It's just... И водата по същия начин. Човек, едно от първите неща, които научаваме, е, че водата не е задължително да я предлагаш, просто казваш 3 пъти Шри Вишну, Шри Вишну, Шри Вишну и можеш да предлагаш водата по този начин. So, but again, it's the feeling that is important. Krishna will accept bhakti, and even if you do all the mantras and everything on the altar, and it all looks very perfect, but there's no bhakti, Krishna doesn't care for it. И отново се връщаме към предлагането на Кришна. Той ще приеме това, което е предложено с бхакти. И обратното може да е супер подредено от алтар, всичко да е по правилата и така нататък. Обаче ако няма бхакти или преданост, Кришна не е задължен да приеме. Yes. Той даже няма и да го приеме. But we have these experts who know all the mantras and all the mudras and everything and throwing water here and there. But if there's no bhakti, then Krishna said, "What are you doing? I don't know. It's all a big show, but I don't care. He's not hungry. He doesn't eat necessarily, what you offer. But if there's bhakti, then he will eat." Имаме и другата крайност. Yeah, we all know these people. Имаме другата крайност на преданодайни, които са много експертни, знаят всички мантри, всички тантри, правят всякакви такива опачари, вода фърчи напред-назад. Too much attached to the externals. Човек е твърде много привързан към външната част на страната.
външните неща. Krishna is not attracted by any external show or Кришна не devotional service. се привлича изобщо от такова външно шоу, че си правиш шоу, че си предано отдаден. Правиш шоу, че го даваш предано служба. От това Кришна изобщо не е привлечен. Okay, so we'll stop here. Srila Prabhupada ki jai, Bhattara Srimad Bhagavatam ki jai, Sri Sri Gaura Bhakta Vrinda ki jai, Hare Krishna. Gauravani, Goswami,